Дуже дякую. Дуже Thank you very дякую much за запрошення. Перепрошую. for the Я invitation. розумію українську мову і я можу теоретично говорити I українською understand мовою. Ukrainian. I can speak Ukrainian, but it will be better Краще буде англійською мовою. if I speak English. Англійська мова є така, ну, можна сказати, прецизійна, дуже прецизійна. Takže ви бачите мене, я I beg your pardon. виступав. So I will speak English. So, thank you for invitation. Дуже дякую за запрошення. It's an honor to be in touch with Це для мене велика честь my Ukrainian colleagues and to talk about спілкуватися з моїми українськими колегами for на таку us, тему, for яка Poland, дуже важлива для всіх, для Польщі, для України, for Eastern Partnership, for the а також для European східного Union, for партнерства в Європі. First of all, Перш за все, I would like to say that we are хотілося in би a сказати, very interesting period of time. ми живемо First of дуже all, цікавий we are having the час. change of the guards in White По-перше, House, in ми Washington. бачимо події, які відбуваються в Білому домі, в Вашингтоні. Then we are just after the annual press Тільки conference відбулася given прес-конференція by президента Путіна, фактично день чи кілька днів тому. And Putin was asked about Donbass, І and Путіна запитали про responded Донбас. that he would like to support, to continue Він відповів, що хотів би ongoing support підтримати for the Russian separatists, for the підтримати Russian, російських сепаратистів. Russian support for this part Він of occupation and хотів би підтримати, continue it. продовжити It проросійські was сили. a firm declaration that the process will be continued. Процес має продовжуватись. And another issue, very important issue, is the release of the Bellingcat report on poisoning Navalny. Пана Навального. And this issue І це exposed питання to the public all the mechanisms run показало by старі the механізми, які Russia, використовує Росія, including murdering, poisoning, включаючи вбивство, отруєння. and also the most important Також for us right найважливіше для now нас is the declaration from the ICC, декларація International Criminal Court ICC і Міжнародного кримінального суду в Азії, that they are going to open an що вони investigation збираються розпочати розслідування on the Russian crimes, російських crimes злочинів committed in Donbass. на Донбасі. So it Тому looks that виглядає situation так, for що Kremlin ситуація getting much more tougher than it was before. ускладнюється, ніж це було раніше. Ukrainian Minister of Foreign Affairs Kuleba Міністр іноземних справ, закордонних справ України, пан Кулеба, сказав, published an interesting article in не сказав, опублікував цікаву статтю on Atlantic Council website, на сторінці Atlantic Council, на їх веб-сторінці. and it is quite clear І досить зрозуміло, issue of що питання of human rights violation, порушення прав людини, killings, of murdering, of torture, вбивства, тортур occupied Donbass на окупованому Донбасі та в Криму. becoming an international issue right now. Він це вже стає міжнародним питанням. I partly participated Я частково брав участь in preparing the report, підготовці the звіту initiative of Malgojata Gошевська, і ініціативи польських депутатів to the Sejm, to the Polish parliament. До парламенту Польщі. And she managed together І with the experts, with the colleagues, вдалося з експертами попрацювати з колегами
colleagues with good experience in Колеги, які мають documenting the гарний crimes досвід документування злочинів, they managed to prepare a їм вдалося report підготувати рапорт, звіт такий. about the Russian war Про crimes in злочини, Donbass військові злочини Росії на Донбасі in 2014. в So it was the 2014 beginning році. of the war. Це фактично початок війни. It was not, of course, easy. Звичайно, це було нелегко. It's not the Це було only непростим report завданням. which was submitted to Hague. Це не тільки ті документи, які потрібно подавати в Гаагу. It was, as I know so far, plenty Як я знаю, of documentation. там є багато задокументовано. And there is also, for sure, the interview given by Матеріали. Pєкло to the Russian media about Також his full responsibility for giving the orders to kill За- the people. за накази, які надавали військовим для того, щоб вони вбивали. І це інтерв'ю було зроблено російським ЗМІ. At that time, it was Ті часи kind of lack of understanding what's going on in this part of the world, фактично було незрозуміло, що робиться в цій частині світу. in the wider world. І в такому ширшому світі було незрозуміло сама ситуація, яка була в цьому регіоні. Russia tried to promote the option that it was a civil war. Росія намагалася такий варіант просувати, що нібито це громадянська війна. But now situation is much more clear. Але тепер ситуація зрозуміліша. And as I remember so far, it was very difficult Як я пам'ятаю, було дуже складно to collect the documentation. збирати всю документацію. At this very early stage of the war. На цій ранній стадії війни. First of all, people were afraid. В першу чергу люди боялися. They were traumatized. Вони For були them, it was травматизовані. very difficult to speak about the trauma they Їм went дуже було through. складно говорити про травму, яку вони пережили. They were also afraid that they could be somehow punished for their testimony. Вони також боялися, що їх покарають за їхні свідчення. So it needed also the whole work. You needed a very professional psychological approach Знадобився професійний психологічний підхід, to get the work done. щоб цю роботу зробити. I managed to read this report. And Я читав ці звіти. it was really something. I can even speak right now without being somehow moved, because these were the examples of the individuals who were tortured. They were talking about mocked executions, about rape. Стосовно зґвалтувань, наприклад, була дуже вражаюча інформація. About mistreatment of civilians. Про те, як погано поводилися з цивільними. About persecution which you can't even imagine. That Навіть такі переслідування, які ви human не being можете is уявити. able to invent such a thing. Навіть не подумайте, що людські істоти здібні вдатися до таких речей. It was also not easy for the people who interrogated the victims. Навіть для слідчих це було нелегко, які проводили опитування жертв. But finally, after a really hard and difficult period of time, it was possible to Але complete нарешті, після деякого періоду часу,
Вдалося завершити звіт. It's about 150 pages thick. Там 150 сторінок. And they are also names. Names Там є of прізвища. the people who were responsible for the war crimes. Тих людей, які Of відповідають course, за воєнні злочини. we couldn't give to the public the names of the victims because they should be protected. Звичайно, ми не можемо розголошувати прізвища жертв, тому що вони потребують захисту. But these names of the victims, they are also given to the Hague court. But Але they are прізвища not жертв made також public. надані Гаазькому суду, але вони просто не публікуються. We believe that because also of the pressure from our side, from this report, and because of the pressure of other international organizations which were involved in Звичайно ж, є gathering із documentation, міжнародних організацій, інших міжнародних організацій. was possible to reach this momentum that the ICC, the International Criminal Court, decided І to тепер open the investigation. ми досягли такого моменту, коли Міжнародний кримінальний суд вирішив відкрити розслідування. I would like to share with you my personal story. Хотів би розповісти вам свою особисту історію. At the time of the collapse of the former Yugoslavia and war in the Balkans, I was Коли настала війна на Балканах, розпалася колишня Югославія, I worked as a correspondent, as a journalist. я працював журналістом. And I remember the images of Ratko Mladic, Radovan Karadzic, and Slobodan Milosevic talking to the important European politicians and shaking hands with them. Я пам'ятаю, як Радко Младіч, Караджич та Слободан Мілошевич потискали руки і розмовляли з видатними європейськими лідерами. And I have asked myself at that time, it would be Я possible задав собі that питання. these people would be put to justice for their crimes. Чи можливо, щоб цих людей засудили за їхні злочини? And finally, after years, all these gentlemen, if I can say that, landed up in Hague. І нарешті ці всі панове, джентльмени, якщо можна так назвати, приземлилися в Гаазі. So it means that the justice system, the international justice system, is working. Це Is означає, working що well. міжнародна правова система працює добре. There is no immediate effect, but with some documentation, and now there is even more documentation, including the documentation from the occupied Crimea. Немає негайного ефекту, але все-таки цей ефект буде. Тепер є документація, включаючи документацію з окупованого Криму. So it would be much easier for the judges of the ICC І вже суддям Міжнародного кримінального суду тепер буде набагато простіше. to investigate and to proceed with the investigation. Розслідувати і здійснити це розслідування. So there is a chance, and I truly believe in that one day some of these perpetrators, some of these criminals who committed crimes against humanity in occupied Donbass and in Crimea, Я вірю, що настане такий день, коли ці всі злочинці, правопорушники, які скоїли злочини проти людяності в Донбасі та також в окупованому Криму, they would
finally meet the justice. I don't expect that Russia will help, although we don't know if the Putin's regime will survive for much longer time. Нарешті зустрінуся з правосуддям. Я не очікую допомоги з боку Росії, але ж ми не знаємо, чи буде путінський режим існувати так довго. But it may happen that one of these criminals which are on the wanted list will travel one day to one of the countries of, for example, European Union, and such a person could be caught and deported to Hague. Якщо така людина поїде, наприклад, подорожувати до Європейського Союзу, я думаю, що його депортують, можуть депортувати в Гаагу. So now I feel a kind of relief. Тепер я відчуваю певне полегшення. That all this work which was done in order to document the crimes in occupied Donbas and Crimea. Вся ця робота, яка була здійснена для документації злочинів на Донбасі та окупованому Криму, вся ця робота може бути завершена. And it will be a kind of triumph of international solidarity, and it will be also a victory for Ukraine. Це буде тріумф міжнародної солідарності, і також це буде перемогою для України. But I must say that I don't want to beat up the over expectations. Але, звичайно ж, в нас не повинно бути надмірних очікувань. It is a long way, and it will last a while. Тому що це тривалий шлях, і він буде тривати певний час. And maybe I will finish my presentation with this. Можливо, я завершу мою презентацію наступним. And thank you very much for inviting me and for the attention. Я захотів би на цьому закінчити свою презентацію. Дуже дякую за запрошення і дуже дякую за увагу.